Hello, good evening, everyone. Welcome to the OET Speaking Speculation live segment. This is me, Rishi Caroline from Nidus Academy. And yes, welcome back, everyone. Today is the last live segment of this year. So I hope all of you are on the verge of celebrating your new year and all of you having a very good time as well. So I really, really wish from the bottom of my heart that all of you get to celebrate your next new year in your dream place and be with your family and everything. So yes, welcome to the next live segment, everyone. Today we will be looking into another exam model card which was asked kind of like 6 months ago, is just a model of that. And in this particular context, we'll be dealing with a patient home scenario. The patient underwent a colostomy procedure, so you're there to assess the recovery progress of the patient. And whilst you're there, you'll be asking some questions about the patient's present situation, and you answer the patient's concerns, give some advice about what to do and how the patient can be expecting the recovery, and you're ensuring that the patient is going on the right track and everything. So this is an overall gist of today's material. So I hope you guys are ready for the live segment. So yes, good evening, everyone. So if at all you have any questions or if you have any doubts, feel free to just comment down. I'll be definitely looking into it and we will discuss it together and proceed with the next point as well. In the സംശയം feel free to comment down, okay? So yes, good evening, everyone. So I'll just give an idea about how this segment is going to be. First, ആദ്യം നമുക്ക് കാർഡ് ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. Then you'll be having 3 minutes of time to prepare the card. After that, we'll be discussing each point, like starting from the introduction part. എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം, ഓരോ സെൻറ്റൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഫ്രേസുകൾ എവിടേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്തു പോകുന്നതായിരിക്കും. സോ യെസ്, ഓവർ ടു ദ സ്ക്രീൻ. You will be able to see the card right now.
Yes, welcome back everyone. I hope all of you have gone to the card, prepared each point, and you're ready for the discussion. So, yes, Tommy procedure to assess her recovery progress. You're visiting her to provide guidance on colostomy care, address any concerns she may have, and ensure she is adapting well to life with a colostomy bag. So, when you read this information, you should be able to identify whether it is a ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ് ഓർ എ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ്. നോൺ കേസ് ആണ് എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല, നിസ്സംശയം പറയാം ഇത് നോൺ കേസ് ആണ്. കാരണം പേഷ്യൻസ് ഹോമാണ്, ഓൾറെഡി പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻറ്റിന് റിക്കവറി പ്രോസസ്സ് നോക്കാൻ ചെല്ലുന്ന ഒരു കേസ് കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇത് നോൺ കേസാണ് അല്ലേ, അതിൽ നമുക്ക് ആർക്കും സംശയമില്ല. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏത് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ്. ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആണോ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആണോ? സോ ഫോർ ദോസ് ഹു ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി, നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് സ്പെക്കുലേഷനിലും ലൈവിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഓർക്കാൻ പഠിക്കുന്ന ഒരു ടിപ്പാണിത്. നോൺ കേസുകൾ രണ്ട് തരത്തിൽ ഡിവൈഡഡ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി, സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി. ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ കേസാണ്, പക്ഷേ നേഴ്സും പേഷ്യൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ടൈം കോൺവെർസേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലുണ്ടാവുന്നത്. അതായത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ആ പേഷ്യനോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ്ഡ് യു ടു ഗോ ആൻഡ് ടോക്ക് ടു ദിസ് പേഴ്സൺ അബൌട്ട് ദിസ് തിങ്, ദ ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ്ഡ് യു ടു ഗോ ആൻഡ് check the patient, or it is simply mentioned the patient is admitted in the ward and you're there to check the vitals of the patient, to give a medication, അല്ലെങ്കിൽ prepare for a procedure. ഇങ്ങനെ തരുന്ന ഡീറ്റെയിൽസിനാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ചിലപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ ഈ പേഷ്യൻ്റായിട്ട് സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കാണിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യുവർ പേഷ്യൻറ്റ്, യു ഹാവ് ബീൻ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് എന്നുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസ്. അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഈ പേഷ്യൻ്റായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടല്ല സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ദ റോൾ പ്ലേ കമ്പയർഡ് ടു ദ പ്രീവിയസ് വൺ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വാട്ട് യു ഗൈസ് തിങ്ക്, ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആണോ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആണോ? പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കോമെൻറ്റ് സെഷൻസ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പേഷ്യൻറ്റിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണോ, അതോ ഇതിന് മുന്നേ ഈ പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി യു മൈറ്റ് ഹാവ് സ്പോക്കൻ ടു ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്തെങ്കിലും അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കുക. ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കോമെൻറ്റ് സെഷൻ. ഇത് ഒരുപാട് റെലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ്. ബിക്കോസ് ഈ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ച് നമ്മളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുപാട് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ്. രണ്ടിൻ്റെയും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ടറി ഫേസ് എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, നിങ്ങൾ ആരാണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ പറയണം. ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തണം, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തണ്ട. ഇങ്ങനത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ വരും. സോ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കോമെൻറ്റ് സെഷൻ എവ്രി വൺ. ഇസ് ഇറ്റ് എ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഓർ എ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി? കൃത്യമായി വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ എൻ്റെ ആൻസർ തന്നിട്ടുണ്ട്. യു വിസിറ്റ് യുവർ 68-year-old പേഷ്യൻറ്റ്. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹിയർ അല്ലേ, ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് യുവർ 68-year-old പേഷ്യൻ്റ് എന്നവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് ഷോസ് ദിസ് ഈസ് യുവർ പേഷ്യൻറ്റ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഇത് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. ദിസ് ഈസ് ദി സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ദാറ്റ് ടെൽസ് യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഗീവ് യുവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അഗെയിൻ. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാം എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് ഈ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല. യെസ് ഹെലൻ, ഹാസ് യു കമൻറ്റഡ് ഇറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ്, സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ how we can do it. ഇതിൽ ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിലും യു വിൽ ബി ആസ്കിങ് ദ നെയിം ഓഫ് ദി പേഷ്യൻറ്റ്. കാരണം ഇത് പേഷ്യൻറ്റ്സ് ഹോം സീനാണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് പേര് വേണം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് കോൾ ദ പേഷ്യൻറ്റ് മിസ് സൂസൻ. കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഷീ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ലെറ്റ്സ് കോൾ ഹർ സൂസൻ.
Yes, Sanila has commented second category, Anita has commented second category, Shamini has said second. Yes, which is true. Good job. So I hope everyone gets an understanding about how to find the first category, second category. So ഇവിടെ let's call her Susan. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് good evening Miss Susan, how are you feeling today എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടായിരിക്കാം. കാരണം ഇവിടെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് യുവർ പേഷ്യൻ്റ് ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ സ്കിപ്പ് ഓൾ ദീസ് പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സിംപ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ബൈ സെയിങ് hi, good evening Miss Susan, how are you feeling today? And when you get a response from Miss Susan, I'm feeling good or I'm not feeling that great, whatever it is, acknowledge it and tell your purpose of your visit. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവിടെ ചെന്നിരിക്കുന്നുള്ള കാര്യം പറയുക. സോ ഓവറോൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it will go something like this. Hi, good evening Miss Susan, how are you feeling today? Oh, I'm really sorry to hear that you're feeling a little worried or you're having some discomfort, but please don't worry. Now I'm here, I will definitely look into it. Now I'm here, which means you're visiting the patient at the patient's house. Patientന്റെ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ അല്ലേ. So you can say now I'm here, please don't worry about it എന്ന് പറയാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാനിപ്പോൾ എത്തിയല്ലോ, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്നൊക്കെയുള്ള അഷുറൻസ് ആണ് അല്ലേ. Now that I'm here, this is a great statement. Now that I am here. Note it down everyone. The statement goes like this. Now that I am here. Okay, then you can say now that I'm here, please don't worry, I will do the needful, I will take care of it, something like that. Okay, and then you can tell the patient, so Miss Susan, I'm here as advised by the doctor to provide guidance on colostomy care and also to address any concerns you may have. I will also help you to adapt well with your life with a colostomy bag as well, so please don't worry, if you have any questions at all, feel free to ask me എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇൻട്രോ പാർട്ട് കവർ ചെയ്യാം. Okay, so having said that, let's look into the next point. ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടാസ്ക് നമ്പർ 1 കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്തത് ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ആഫ്റ്റർ ആണോ, ജസ്റ്റ് ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് എന്നൊരു പോർഷൻ മാത്രമാണ്. ഡിസ്ചാർജിന് ശേഷം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. സോ അത് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇൻട്രോ പോർഷൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ കവറായി പോകുന്നുണ്ട്. ഐ എം ഹിയർ ആസ് അഡ്വൈസ് ബൈ ദ ഡോക്ടർ ടു പ്രൊവൈഡ് ഗൈഡൻസ് ഓൺ കൊളസ്ട്രോമിക് കെയർ എന്നുള്ള പോയിന്റ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കെയർ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്, സോ ടെൽ മീ മിസ് സൂസൻ, ഹൗ ഡു യു ഫീൽ സിൻസ് യുവർ ഡിസ്ചാർജ്, or how have you been feeling since your discharge? How do you feel after your discharge? Okay, or how have you been holding up? Is everything all right? എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. So that is how we can ask the question for find out how she feels after the discharge. So the patient will tell you how she has been feeling, based on which you can give an acknowledgement. Patient പറയാണ് വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ I see. Okay, I know, I totally understand what you're saying എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ acknowledgement കൊടുക്കാം. What is your next point? Find out how she has been coping since the surgery. Again നമ്മൾ find out ചെയ്യാൻ പോവാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, also tell me how have you been coping since the surgery എന്ന് ചോദിക്കാം. ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പോയിന്റ്സും എടുത്തെടുത്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. So Miss Susan, I would also like to know how you have been feeling since your surgery. So how is your general well-being? And the first question ചോദിക്കാം. So you'll get an answer for that. Do you experience any discomfort? എന്നടുത്ത question ചോദിക്കാം. അവരിപ്പോൾ ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ oh, is it painful? Do you feel any pain? എന്നുള്ള രീതിയിൽ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിക്കാം. Okay, so this is two different ways of doing it. Either you can do it together or you can split it. Split ചെയ്തും ചെയ്യാം. So once you have covered all those points, you can give a summary like, okay, thank you for answering all my questions. I totally understand that you're experiencing some, or you have been experiencing some discomfort since your discharge, but please don't worry, we will definitely help you with it. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം. So moving on, വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ I understand you must be really concerned about how to take care of the colostomy pouch or colostomy bag. So let me give you more details about that എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ if it gives you any peace of mind, I reassure you that it takes some time for you to adjust to the colostomy bag, but it will be very easy for you to manage once you get used to it. നിങ്ങളത് തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ കുറച്ചങ്ങ് നിങ്ങൾ യൂസ് ടു ആകുമ്പോൾ ഈസി ആയിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. Okay, the point you need to keep in mind, ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സജഷൻ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ സഡൻലി നമ്മളത് ഓക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സജഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ
അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്. ഓക്കെ, കാരണം അത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിക്കോളും എന്ന് പറയുന്നതും നിങ്ങളിത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ള രണ്ട് വാക്കുകൾ, രണ്ട് പോർഷൻസ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അവിടെ കാണിക്കാനായിട്ട് ബട്ട് വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ പ്രോപ്പർ ഹൈജീൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് യു മെയിൻറ്റെയിൻ പ്രോപ്പർ ഹൈജീൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു കീപ്പ് ഇറ്റ് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡ്രൈ ആൻഡ് റിമെമ്പർ ടു യൂസ് മൈൽഡ് സോപ്പ് to clean it എന്ന് പറയാം. Okay, and remember that you use mild soap to clean it. Okay, അത്രയും പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് വന്നു. And then you can say, so you must experience some skin irritation. So I will tell you some ways to prevent skin irritation. ഇതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് സ്കിൻ ഇറിറ്റേഷൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവും. സോ അത് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് പറയണ ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി യു മൈറ്റ്, യു വിൽ അല്ല, ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് സ്കിൻ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. യു മൈറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് സ്കിൻ ഇറിറ്റേഷൻ. സോ ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് സം വേസ് to prevent skin irritation. Please apply a protective barrier like a cream or a powder and make sure that your bag fit well to avoid any leaks. And it is very important that you change the bag regularly. ഓക്കെ, ഇവിടെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് പകരം മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി എന്ന് പറയാം, ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് പാരമൗണ്ട് എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ പല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റ് ചെയ്ത് പോകാം. ദെൻ യു ക്യാൻ സേ, സോ ഇഫ് യു ഫോളോ ഓൾ ദീസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കറക്റ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു പ്രിവെൻറ്റ് സ്കിൻ ഇറിറ്റേഷൻ. കാരണം ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന പോയിന്റ് അല്ലേ. സ്കിൻ ഇറിറ്റേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വഴികളാണ്. സോ ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ സ്കിൻ ഇറിറ്റേഷൻ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തുമ്പോൾ യു ഗെറ്റിംഗ് എ പ്രോപ്പർ ക്ലോഷർ. ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദിസ് പോയിന്റ്, ബിക്കോസ് പേഴ്സണലി നമ്മളിപ്പോൾ 1-to-1 സെഷൻസ് പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മിസ്റ്റേക്കായിട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ടാസ്ക് ഒന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കുക. ആ ടാസ്ക് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ഇതാണ്, ഓക്കെ ഞാനത് പറഞ്ഞു തീർത്തു, ഇസ് എ ക്ലിയർ ടു യു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അടുത്തൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാണ്. നെവർ ഡു ദാറ്റ്. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് പേഷ്യൻറ്റിന് റിസീവ് ചെയ്തത് കറക്റ്റായിട്ടാണോ, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫീലിങ്സ് എന്താണ്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇതിനൊക്കെ സ്കോറുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ പേഷ്യൻറ്റിന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിന് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത സജഷനോട് എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇനി അതല്ല, നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടെന്നുള്ള കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളാണോ, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ കുറച്ച് ഇമോഷണലി അപ്സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചാടിക്കേറി ആ ഒരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകരുത്. നെവർ ഡു ദാറ്റ്, ബിക്കോസ് ഇൻ സം കേസസ് you'll have to give some details to the patient which could be very upsetting. പേഷ്യൻറ്റിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്സെറ്റ് ആകുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ വറിസമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം. അങ്ങനെ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടും ഈസ് എ ക്ലിയർ ടു യു, ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജമ്പ് ചെയ്ത് പോകരുത്. റിമെമ്പർ ടു റീഅഷ്യൂർ. Okay, so if you're always giving a negative information, കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ remember to reassure, saying that the patient is not alone, that the patient can definitely do it, or encouragement model എന്തെങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. It's a must, because that is how you build a good relationship with the patient. That is how you use an appropriate language, or ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോയ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ റിമെമ്പർ ടു ഡു ദാറ്റ്. ഇനി on the other hand, if you're giving some suggestions, it is important, aduma suggestions la I need to add on one point here. Remember this point and listen very carefully. If you're giving suggestions and those suggestions are having some impact, അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്, കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് അവർക്ക് അതായിട്ട് യൂസ്ഡ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ, അവർക്ക് അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ സമയം വേണം എന്നുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് സജഷൻസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു എൻകറേജ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഓർ മോട്ടിവേറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബൈ സേയിങ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ടേക്ക് സം ടൈം ബട്ട് ഓവർ ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓക്കെ ഫോർ യു. ഇഫ് യു നീഡ് എനി ഹെൽപ്പ് വി ആർ ഓൾവേസ് ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു. ഈ ഒരു കേസിൽ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോമ കെയർ അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോമി ബാഗ്, ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ ചില പേഷ്യൻസിന് വിഡ്രോവൽ സിൻഡ്രോം ഫിയർ ഉള്ള പേഷ്യൻസിന്, ഇപ്പം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ കാർഡാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, 10-20 വർഷമായിട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളോട് നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി മുതൽ സ്മോക്ക് ചെയ്യരുത്.
it's not going to be that easy for a person to give up smoking altogether, or even if it is an alcohol intake or anything, or if it is a person who works like 13 to 14 hours, it's not easy for the person to be like, okay fine, so let me wake up at 5 a.m. every day and start exercising every day എന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആൾക്ക്. സോ പെട്ടെന്ന് അവർ ചെയ്യുന്നൊരു റുട്ടീന് മാറ്റം വരുന്ന പോലത്തെ സജഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നതെങ്കിൽ റിമെമ്പർ ടു മോട്ടിവേറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചോദിക്കുക, ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഇസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ വിത്ത് യു, വിൽ ദാറ്റ് ബി ഫൈൻ, സൗണ്ട്സ് ഗുഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ ചോദിക്കുക. അതല്ലാതെ ചുമ്മാ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ വിത്ത് യു എന്ന് ചോദിക്കരുത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് ഇതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന അസുഖമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു, ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഫോളോയിങ് മീ, ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് മൈ പോയിന്റ് എന്ന് ചോദിക്കരുത്. റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യുക. അപ്സെറ്റ് മെസ്സേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്സെറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വിഷമം തോന്നുന്ന മെസ്സേജ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു തോന്നൽ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം, നമ്മൾ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റീഅഷ്യൂറിങ് പോയിന്റ് കൊടുക്കുക. അഷ്യൂർ ചെയ്യുക പേഷ്യൻറ്റിനെ, മസ്റ്റാണ്. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ പേഷ്യൻറ്റ് സെൻട്രിക് ആണ്. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണല്ലേ പേഷ്യൻറ്റ് സെൻട്രിക് ആയിട്ട് ചെയ്യൂ. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പലരും പറഞ്ഞു തരാത്തൊരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പേഷ്യൻറ്റ് സെൻട്രിക് ആവേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആദ്യം കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിരിക്കും, വോയിസ് മോഡുലേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. വോയിസ് മോഡുലേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അല്ല എന്നല്ല, വോയിസ് മോഡുലേഷനേക്കാളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസസ് മനസ്സിലാക്കി അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള റെസ്പോൺസുകൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ക്യൂസ് മനസ്സിലാക്കി, പേഷ്യൻ്റ് റോൾ പ്ലേയിൽ പറയുന്ന ഓരോ സിറ്റുവേഷനും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന സജഷൻസിൽ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ, ഇതൊക്കെയാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ റോൾ പ്ലേ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നല്ല റീഅഷ്യൂറിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും പേഷ്യൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതറ്റം വരെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു ടോക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ വരുമ്പോൾ, ദറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് യു ആർ വെരി മച്ച് പേഷ്യൻറ്റ് സെൻട്രിക് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു ടു ബൂസ്റ്റ് യുവർ സ്കോർ. സോ റിമെമ്പർ ടു ഡു ദാറ്റ്. Always try to do that. Once you get a knack of it, സ്ഥിരം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുക, ഇവിടെ ഞാൻ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ, ഐ ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളൊരു പുഷ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ തിങ്സ് വിൽ ഗെറ്റ് ഈസിയർ. നിങ്ങൾക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. വൺസ് യു ആർ ഹാവിങ് ദാറ്റ്, നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് അത് ചെയ്ത് ശീലിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. ഈ ഒരു ടാസ്കിലും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം കൊളസ്ട്രോമി പൗച്ച് ഈ ടാസ്കിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഓവർ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിക്കോളും എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യുക. സോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് വറി, ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് മൈ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു, ബട്ട് ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ ഇഫ് യു എനി ഡിഫിക്കൽട്ടി ഫീൽ ഫ്രീ ടു റീച്ച് ഔട്ട് ടു us, and as I told you, over time you will get used to it എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ആ ഒരു ടാസ്ക്. ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ ആസ്ക്, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ടു യു, ഡു യു ഹാവ് എനി ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ടാസ്കിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ വരുന്നു. സോ അടുത്ത ടാസ്കിൽ എന്താണ്, ഡിസ്കസ് ഡയറ്ററി മോഡിഫിക്കേഷൻസ്. സോ പേഷ്യൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും, യെസ് വാട്ട് അബൌട്ട് മൈ ഡയറ്റ്, ലൈക്ക് ഐ എം ഹാവിംഗ് ദിസ് കൊളസ്ട്രോമി പൗച്ച് ആൻഡ് the doctor said something about my diet, so I'm just like worried about what can I eat and what should I avoid and how should I manage it എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പേഷ്യൻ്റ് കൺസേൺ പറയാണ്. So you have your next task, which is talking about dietary modifications. So what you have to keep in mind is, whenever the patient raises a concern, ഒരു കൺസേൺ പേഷ്യൻ്റ് റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ ആ കൺസേൺ കേട്ടു, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രം അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോവാം. ദിസ് ഈസ് അനദർ വേ ഓഫ് ബീയിങ് പേഷ്യൻറ്റ് സെൻട്രിക്. ചാടിക്കയറി ആൻഡ് ആൻസർ കൊടുക്കരുത്. യു മൈറ്റ് നോ ദി ആൻസർ, കാരണം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്മോളർ മോർ ഫ്രീക്വൻറ്റ് മീൽസ് കഴിക്കണം എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇവിടെ ക്ലിയർലി മെൻഷൻഡ് ആണ്. സോ ഡു നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി ജംപ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഓക്കെ, ബി പേഷ്യൻറ്റ്, acknowledge the patient saying that, okay, I understand your concern, or that's a good question, or I was about to explain that to you, Miss Susan. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് what you have to do is to tell Miss Susan that this is the information. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതല്ലാതെ ചാടിക്കേറി like, you know, how long will it take for me to recover? General example. So ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാർഡിൽ 3 to 4 months ആണെങ്കിൽ it will take 3 to 4 months. Do you have any questions എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യരുത്. Okay, so these are few things that you have to always remember to improve your presentation. കേട്ടോ. So ഇവിടെ നമുക്ക് reassure ചെയ്യാം. We can try something like, okay, Miss Susan, that's a very valid question from your end, or I was about to explain that to you. So speaking about your dietary modifications, it is important that you follow the instructions correctly by eating smaller portions or having a portion control. Smaller എന്ന് പറയുന്നത് portion control ആണല്ലേ. So please make sure that you have a portion control, or
or you reduce your portion intake and eat more frequent meals and gradually increase the fiber intake. And it is very important that you drink a lot of water or you stay hydrated എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു പോയിന്റ് പറയാം. Okay, so this task is very simple and a very direct explanation tasks. So അത് ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ. And then you can ask, do you have any other concerns? And I'm using other concerns because that is my second last task and I hardly have one more task to do. So what the patient would ask is, yeah, so can you tell me about my recovery? ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് അത് ചോദിക്കില്ല. ആൻഡ് ഞാനിത് എപ്പോഴും ക്ലബിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൻസർ തന്നെ എക്സാമിനർ പറയണം എന്നില്ല. സംടൈംസ് the examiner might tell you, I don't have any concerns, even when you'll be having next task, like when the patient asks about this, explain this to the patient. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ടാസ്ക് കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇവിടെ ഒരു കൺസേൺ ചോദിക്കുമല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാസ്കുകൾ കാണാം. പക്ഷേ ചില എക്സാമിനേഴ്സ് they might not ask you or share a concern even when they are supposed to ask a concern. അവരൊരു കൺസേൺ ചോദിക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിലും they will simply say no, I don't have any concern, but we have to do it, അല്ലേ? സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ അയ്യോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺസേൺ ചോദിച്ചാലേ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കരുത്. ഇങ്ങനത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഓൾറൈറ്റ് ദെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ടാസ്ക് ചെയ്തു പോകും. I would like to tell you about this, or I can say, well in that case let's discuss this എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പോവാം. ഓക്കെ, സോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദിസ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് സീൻ നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലൊരു മറുപടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് സ്റ്റക്ക് ആവുന്നത് കണ്ട് തിരിച്ച് വരും. പക്ഷെ എന്നാലും ഒന്ന് ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് കൺസേൺ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് പതറിപ്പോവാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പതറിപ്പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ജസ്റ്റ് ബി വെരി കൂൾ. സോ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സോ ഇഫ് ദാറ്റ്സ് ദ കേസ്, വെൽ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ്, ഓക്കെ, ഇൻ ദാറ്റ് കേസ്, ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺസ് ചോദിക്കുന്നു. പേഷ്യൻസ് ഈസ് ന്യൂ, everything is clear to me. So you have recovery phase, alle? So you can say, well in that case let's talk about your recovery phase. Miss Susan, I understand it's not very easy to be, to have a colostomy bag and to lead a normal life, but I just want to reassure you that you will be receiving constant support from us and you will still be able to fulfill your social life. It is not necessary that you have to isolate yourself. Please make sure that you follow all the instructions and you move on with your social life. I would recommend some support groups and even counseling sessions which will definitely be helpful for you. You'll get to talk to a lot of people who undergo the same situation. It will be really motivating for you. So would you like for me to arrange some sessions for you? എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് കഴിയും. So Miss Susan will be definitely telling her answer. ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് വേണമെന്നാണെങ്കിൽ അവർ വേണമെന്ന് പറയും, അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. Okay, and then again she is going to ask you in between നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയണ ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ്, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എൻ ഈസി പീസി തിങ് ഫോർ മീ എന്ന് അവർ പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സിംപ്ലി സേ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. എംഫസൈസ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ടു ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ കൊളസ്റ്റോമി ടേക്സ് ടൈം, patience. So you can say, well Miss Susan, I totally understand it is not going to be very easy and it's overwhelming for you, but please always understand it takes some time for you to adapt to the life after colostomy surgery. You need a lot of patience. Always remember that it's not going to stop you from your social life, so please make sure that you follow the instructions correctly and also take your time to be more social. Okay, itrayum parantu you can say. Having said that, I would like to remind you that you have a follow-up appointment next week. So I'll be discussing more things, or we will discuss more things during that time in the parayam allengil parayam. Well, if you have any further concerns, feel free to ask us at that time, or we will address it during your appointment time എന്നൊക്കെ പറയാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് wind up ചെയ്യാം. And since this is the patient's home scenario, what you can do is you can recommend the patient. So I hope everything is clear to you. So I'll see you for the next review, because already review on that. So you can say I'll see you for the next review, or you can say I'll see you in 2 weeks time,
or I'll see you next week. In the meantime, if you have any questions, feel free to ask me or contact us anytime എന്ന് പറഞ്ഞ് wind up ചെയ്യാം. So this is the overall picture of this particular card. It's a very beautiful, neat card wherein there are a lot of explanations to be given, a lot of reassurance point to be added, but at the same time pretty much explanatory, self-explanatory ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡാണ്. ഒരുപാട് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എഫേർട്ട് ഇട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാർഡൊന്നും അല്ല. കുറേയൊക്കെ തന്നെ ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് തന്നെ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാർഡാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഓൺലി പോയിന്റ് ഈസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി, സിറ്റുവേഷൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ മനസ്സിലാക്കി വേണ്ടുന്ന അത്രയും റീഅഷ്യൂറിംഗ് പോയിന്റും അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുക എന്നൊരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് വിത്ത് ദിസ് കാർഡ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു എവ്രി വൺ. I hope all of you got an idea about how you can present this card. Okay, so that's all for today from my end. So yes, everyone, this is the last live segment of this year. I wish everyone very, very happy new year. All of you have a great time. Keep practicing, and as I told you right in the beginning of this session, I really hope and I really wish all of you get to celebrate your next year in your favorite destination. So yes, I'll see you guys next year. I know this is kind of like a cliche thing that we all say during the 31st of December, but definitely our next live will be on next Tuesday next year. So yes, I'll see you guys there with a different card, with a different exam model card, and we'll discuss further. Okay, so yes, everyone, take care and enjoy your new year. I'll see you guys next week. Take care. Bye bye. Good night, everyone.